eat when you really hungry. That means अपन जदि really hungry थिबे, really अपन को भूख लागुची, at that time eating, that actually all enzymes in our body will ready to digest that food. And अपन को बहुत लोग mistake कोन करंती, भूख लागु न थिबो, they eat sufficient thing because घर लोग खाउ जे मु भी खाई दिए. This is the mistake. Okay, so real भूख जते बेले अपन को लागुची, अपन सही टाइम रे खाया कथा, not कि अपन just हाँ जदि अपन इंसुलिन नौथबे किंबा जदि अपन मेडिसिन्स नौथबे अपन को मल्टीपल टाइम भाबे को पड़ो नाही नाही मते नेबा को अछि anyway. So this is the problem. So that's why I so will suggest करूछु how to cut out that doses of insulin and how to cut out that medications also. That is much more important than what medicines you are taking. Then practice the systematic under eating. That means smaller meals are better than a larger meal. That means you should not eat at a time a very large meal. Okay, that will actually our stomach get filled up with all the foods and cannot easily digest the food. So मु जेमति कहतली जति आपन को डाइजेशन ठीक से हेइ न परला, that is the cause of your constipation, that is the cause of your gastritis and pressure to the pancreas, pressure to your intestinal system. Okay, so multiple disease आपन को हेबार चांस थाई. So remove that cause. Then by only natural जते परिबे अपन natural raw and fresh fruit खाया पे चेष्टा करंतु, locally available, seasonally available and regionally available. अपन को region रे जोटा available अछि, because your gene, your body is automatically adjusted with that food. से जानी कि से food टा already आगुरु. So don't overeat. That means don't overeat. Overeating is the main cause of disease. जेमति कहते diabetes, hypertension, these are the overeating disease, you know. So remove that disease, overeating. बारंबार खान्तुनी जेमति कि मु कहितली आपन को you are eating multiple times a day. That's why I indicate that fasting. Okay, and the next is your okay, so 2 meals for light workout is ideal. If you are in a very sedentary lifestyle, for you 2 meals per day is sufficient. Or otherwise हमें जो मैंने type 2 diabetes को शीघ्र reverse करिया पे चाहते ताको हमें OMAD therapy रखो 1 meal per day also. This is also one of the plan. हमर जोटा OMAD therapy ऊपर बहुत गुडे स्टडी है इसी पे, but that is जो लोग टिके stable थे होगा ताको हमें advise करू to immediately remove the medicines and under observations of the medical fraternity. Okay, हमें observations करी कि तांकर condition देखि कि OMAD therapy हमें suggest करू, because सेतरे insulin resistance जो problem टा रहउची type 2 रे बहुत शीघ्र reverse कर जाए. ठीक अछि. So not multiple meals मोर कहर माने अपन जो दिन को 7 थर 8 थर खाउचनी, सकाळ थरे 6 टा थरे 8 टा रे थरे 10 टा रे थरे 12 टा रे थरे फिर 3 टा ले फिर 5 टा ले फिर राती 8 टा ले, this multiple times of eating that leads to multiple disease. Okay, so limit सेति में गुड स्पेशल बही मु रखितली हमर डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जो सर अछंती मु आपन को देखै केतले टाइम मिले, and he has written very well in that book. His book is the Effortless Diabetes Reversal, a New Hope, by Dr. Jagannath Dikshit. He is the professor and head Department of Community Medicines in the KEM, which hospital in a great hospital that is okay. I saw his book also. I have already this book, and he written very well how 2 meals only per day. 2 meals a day can help to cure the disease of diabetes and obesity. Just some points also. Not eat too many kinds of food. Yes, not eat too many kinds of food on the same meal. So limit the intake of around only 3 to 4 kinds of, not more than 5, 7, 8 times of. Indian meal जेमति हम खाउछु कि 10-12 प्रकार साग तुम हेतली हम खाउछु. We should not eat like that, because every food पाई every खाद्य को डाइजेशन करिया पाई हम बॉडी को सही हार्मोन किमा सही एंजाइम प्रोड्यूस करिया को पड़िबो. सो हमें जत्ते डिफरेंट काइंड्स ऑफ खाइबा गोटे थररी हम इंटेस्टाइनल सिस्टम स्टोमक को सेते प्रेशर पड़िबो. सबले सेति में ताकू प्रेशर पकांतुनी. आपण जोटा भी खाउछंती सिंपल खाद्य खांतु, सिझा खाद्य खांतु. आपण बेसी जोटा तेलरे छणा हितबो किबा जेमति मु कहतली जंक फूड एडा खाइ कि स्टोमक को प्रेशर पकांतु, कारण जीभ लालसारे सिना हम खाइ देबा
किंतु स्टोमक रे जते हाई प्रेशर पड़िबो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को से प्रेशर पकेले that is the main cause of disease. Okay, food is the major factor, is the cause and cure of the disease. Okay, so food around 80% helps to cure or reverse your disease, then exercise and other things. Balance between diet intake and expenditure. जदि आपण बेसी खाउचंती बेसी काम करियार अछि, अदरवाइज आपनकर एनर्जी ठीक से खर्च होई परबेनी जो आउटपुट ता हेबो एंड दैट विल स्टोर इन योर बॉडी, स्टोर हेकी आपनकर ओबेसिटी हेबो. सो बैलेंस करियार अछि. हाउ टू बैलेंस दैट, जेमते मु कहितली आपण जदि कम माने आपनकर काम कोन ता ऊपर डिपेंड करे. आपण जदि गोटे रेसिडेंट टाइप रो काम जेमते कि माने टेबल चेयर बसी काम करचंती, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अछि, आपण 2 मील्स पर डे करंतु, माने नॉट मोर देन दैट. हमें कोन करछु एबे ना मझिरे बसतबा आ गोटे चा आसला आ गोटे चा पी देबा, तापर आ किछि टाइम देखला फेर गोटे चा आसला फेर गोटे. सो लाइक दिस एरा कोन हबो रिपीटेडली हमरो इंसुलिन सिक्रेशन से कि दैट लीड्स टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज. स्ट्रेस कथा जो कहूछि मु. So then urination before and after the meal is a good for health, because urination may, if we not urinate, that urine is accumulate in our what, in our bladder, and that leads to bladder problem and stomach re हम भोको कमी जीवो. ठीक अछि, stomach ऊपर pressure पकेबो. So better to urinate before and after the meal. Intake according to need, condition, mood and emotions. Suppose अपन गोटे बेसी fearful condition रे stress रे अछंती, भोको लागु नथियो, अपन जदि खाइ देबे, that leads to constipation, that leads to indigestion. Okay, so अपन mood ठीक थिले ही खांतु, otherwise fasting is a better options for that. During an unlikely events and exams, food must be avoided. देखो जदि एग्जाम थेबो आपनकर आपन बे हेवी मील खाइ दिथिबे, अपन देखिबे एग्जाम रे ठीक से लिखि परिबेनी, बिकॉज़ स्टोमक ऊपर प्रेशर पड़थिबो, स्टोमक को बेसी ब्लड फ्लो पळेबो, so you cannot write well in the exam also. Okay, eating is not important but metabolizing is important, that is very important. आपण खाइ देले से ना आपण जदि आपण को स्टोमक ताको डाइजेशन करि पारुनी, assimilations करि पारुनी, that is a major problem. So what you eat and how you eat, that is that matters a lot. Okay, cooked food can make you live but not healthy. So raw food मु जो कथा कहतली जोटा कि live food, that always has good vital force and that gives so much of energy to you to work for the day and to reverse your disease also. So excessive seasoning with salt, sugar, spices and condiments should be avoided. Already mu koi sari cheta. So these are the basic principles. Okay, apana these principles would be once jani dele. So do a screenshot of this particular slide so that आपण परे भी याको रेफर करि पारथुबे एंड अन्य को भी कहि पारथुबे, अन्य माने भी एथिरे बहुत लाभ पाई परिबे.